nimekuwa kwa masturbation for at least 2 years. Zile miaka naweza kumbuka. Since late 2018. Juu nilimaliza form 4 2018. So after kumaliza nikaingia into masturbation. I felt that girls are not my things. Wasichana sio the things that one should have. So I ended up into masturbation and the journey started. Nilikuwa nimeokoka. The funny thing, nilikuwa nimeokoka. No, wait a minute. My father is a pastor. Guy. Mwirori wa Farodhi wa Thayo TV, karibu sana thĩinĩ wa TV ĩno itũ nawe. Nĩ twarĩire kĩrĩko atĩ TV ĩno nĩ itũ nawe. Maũndũ maingĩ mũno tũciraga gũkũ, ona ũmũthĩ ũyũ hena rũgano rwĩ haha rũritũ mũno makĩria rũrĩa ngwenda ũkorwo ũkĩheo kuma kanua ka mwene. Ĩndĩ mbere ngũririkanie kũrĩa Matutũ na Faraja Gardens Phase 3 nĩ gũthire rathire ĩtigarĩte cia ndare rĩu. Na tũraendia na back to school offer tũrĩgire nĩ offer tũkũhũthĩra cia icio ingĩ itigarĩte. Ũguo korwo nĩ ũkwenda cia icio back to school offer nĩ ciringi 200, deposit irute ciringi 50 peke yake, icio ingĩ ũrehe kahora kwa ihinda rĩa mĩeri 6. Waruta 50 we no wahota kũbook na back to school offer ya ciringi 200 handũ ha 250. Sawa sawa. Mũgũnda wĩ kũrĩa Matu kuma Thĩka nĩ ithaa rĩmwe kana ndagĩka 45 hau gatagatĩ-inĩ, na nĩ ndagĩka 10 kuma Matu town, na nĩ mita 500 kuma barabara ya Arami. Ũhoro makĩria ũkora 0798 008 008 0798 008. Ũngĩhora namba ĩyo nĩ ũkorwo ũnyitĩte nĩ ũkũnyita, nĩ ngũkwĩra na ngũgũtũmĩre mabu, wonjetie mabu ngũtũmĩre, woe harĩa ũgũcagũra, ũikie deposit yaku, icio ingĩ ũthiĩ na mbere na kũrĩa na taito wĩ tayari. Warĩkia ũguo thikũ 21 ũnengerwo taito yaku. Faraja Gardens Phase 3 nĩ gũthire rathira back to school offer ciringi 250 by 100. Ndikire wiki studio tuina mũgeni wa Jerera. Jambo. Uko salama? Kabisa. Nasikia wewe hii lugha nilikuwa naongea hapo mbele unaisikia kama ni Kifaransa. Kusikia nasikia, lakini kuongea ndio tatizo. Kuongea ndio tatizo? Yes. Sasa na mimi kusikia nasikia pia hiyo lugha unaongea saa hizi. Kuongea ndio tatizo. So wacha kwanza tukujue kwa majina. Naitwa Kelvin Maina. Kelvin Maina. Kelvin Maina Kamau. Maina Kamau. Yes. Kikuyu imeletea shida wapi? Kikuyu ililetea shida, I think ni pahali tulikaa sikupata nafasi ya wewe ni wale wamezaliwa Nairobi. Yes, Bontao. Okay. So Kelvin, ulizaliwa hapa Nairobi wapi? Nilizaliwa pande ya Kiambu. Huko ndo nilizaliwa. Kulelewa nimekaa Nairobi. Alafu kutoka hapo tukaenda side ya Rongai. Okay. Okay, so part of your life umelelewa kule Rongai. Nimelelewa Rongai. So kusomea pia ni huko? Kusomea nimesomea Kiambu. Side ya Githunguri. So umemaliza shule? Nimemaliza shule. Na ningetaka wajue kwa nini uko hapa. Reason why niko hapa ama ile kitu imenileta hapa ni nimekuwa kwa masturbation for at least 2 years. Zile miaka naweza kumbuka. Since late 2018. Juu nilimaliza form 4 2018. So after kumaliza nikaingia into masturbation. Haikuanza ukiwa shule? Haikuanza nikiwa shule. So, how did it happen? Wezi amka tu uanze masturbation? So Farodhi kukuambia, okay, to tell you something. Masturbation is more spiritual than it is physical. It's more spiritual than it is physical. So venye nilimaliza high school, nikaenda nyumbani. Hapo ndio tulikuwa tunaambiwa
ukimaliza shule utapatiwa simu. So after nimepatiwa simu, you know, kitu na social media huwa inakupatia the information you need and that you don't need. Yes. So in that I found something that I wanted to know more. Na hapo ndio nikajipata kwa masturbation into pornography. So I used to watch pornography each and every night. Actually nilikuwa naita kama dose. Nilikuwa nafanya asubuhi na jioni nikilala. Twice a day. Nini likumotivate? The reason why nilimotivate ilikuwa I've been in the relationship, naweza kumbuka kama wale wasichana tumekuwa na uhusiano na wao hawajapita kitu 10. Hawajapita 10? Hawajapita 10. Kitu hapo 10. Ngoja. Umemaliza shule, umeanza masturbation. Nimeanzia masturbation. Hawa 10 walikuwa ukiwa shule ama after? Kuna moja alikuwa nikiwa high school. Alafu later tukakosana. So wengine wakafuata. So the reason why niliingia kwa masturbation nilikuwa nataka comfort. Juu nilikuwa na feel I'm not worth. Nilikuwa najidharau sana. So kwa hizo relationship zote nilikuwa walikuwa wananiacha na wengine nawaacha. So I used to feel very bad. So I wanted something that will make me comfort me. Now that's where I ended up into masturbation. So ulianza masturbation bado ukidate? Masturbation nilikuwa na date. Na sasa nini hii haukuwa unapata ili kufanya usikie ni vizuri kuanza kuwatch hizo pornography na nini? The reason why niliingia into pornography ni, you know, as a man you want unataka msichana kuwe karibu na wewe each and every time. Na akikuacha una feel you are less a man. Una feel iko kitu sina, I can't be loved. So that led me into masturbation. Hiyo ndio ilifanya niingie into masturbation because I felt that girls are not my things. Wasichana sio the things that one should have. So I ended up into masturbation na the journey started. So ulikuwa umeokoka? Nilikuwa nimeokoka. The funny thing, nilikuwa nimeokoka. No, wait a minute. Hawa wasichana inamaanisha kuna kitu mlikuwa mnafanya na wao, kile ulikosa ukaona uingilie masturbation. Yes. Ulikuwa unakifanya kama bado umeokoka? Nilikuwa nakifanya bado nimeokoka juu we used to sex chat. So we used to sex chat each and every night. So I wanted more of that sex chatting. But haikuwezekana. Ilikuwa just sex chat ama ilikuwa real thing? Ilikuwa just sex chatting. You've never slept with any of them? I've never slept with any of them. So imefika wakati ukasema channel hata nyinyi kwendeni huko. Sasa ukaanza pornography. Nikaanzia pornography. Did it work for you? It has never worked. Hiyo ni kitu moja naweza taka kuambia the people even listening to us. Ngoja kwanza kufika pale kilele. Hapa mwanzo ilianza kukaa ni kama ina work. Yes, ilikuwa ina work because ilikuwa the urge I wanted ilikuwa inani sustain. So it worked for me. Yes. So lakini hii sex chat naona hiyo ndio shida kubwa. Hii ndio ilileta ile hamu ya kutamani kuwatch hizo pornography. Ni kweli. So ulikuwa unawatch uko wapi? Nilikuwa actually iko room nilikuwa nimepatiwa inside our house. So iko room nilikuwa ninakaa. So each and every night I used to go online and watch. Ulikuwa unatoa wapi data because ulikuwa umetoka form 4? I think is it immediately after form 4? Yeah, ilikuwa immediately after form 4. Internet yote ya kuwatch hizo vitu ulikuwa unatoa wapi? Tulikuwa tunapatiwa credit na my mom na my dad. So I used to so mamako na budako walikuwa na do? Walikuwa na pesa. So walijua unafanya mambo yote? Hawajaijua hadi wa leo. Hadi wa leo? Hawajaijua. How old were you by then? I was 17, 18 hapo. So umeanza? Nimeanza. Alafu? So na the process started. Na
I used to masturbate venye tu nimekuambia like twice a day. Nilikuwa nachukua kama dawa, kama pills. Mara 2 kwa siku. Asubuhi nikiamka na usiku nikilala. Nilikuwa nimeokoka. The funny thing nilikuwa nimeokoka. No, wait a minute. Mlikuwa na kakale ka group ka kumotivatiana. Nilikuwa peke yangu. Kwa hivyo pia wale mabeshte zako wako wanajua kama hicho kinaendelea? Hawako wanajua. So I want you to tell us what yani utakuwa satisfied aje? You know one thing, mwanzo na sex chat kabla tuingie photography. Does sex chat satisfies anyone? How? Sex chat or chatting in a sexual way at one point okay, baseline or a marking point huwa isaidi. Hiyo ni kitu moja nilikuja kujua cause it led me into masturbation. But at that point when I was blinded, it used to help me cause you know you chat, unarudishiwa message, unasikia roho vizuri. You know, you feel good because you are rhyming. Kenya unasema pia yeye anasema. By then kulikuwa na video calls na nini? Kulikuwa we never used to video call. It was chats. So acha tukuja hapa kwa pornography. Those who watch pornography. Ni nini hiyo inawavutia na pornography? These are people who are not real. Zingine zimetengenezwa. These are crazy animated videos. Inakusaidia aje? One thing Farodhi, there are 5 gates into your soul. The first gate is your eyes, tukona your ears, your mouth, your navel, hiyo ni mkonyo. Na sasa your mouth. So nimesema na sasa your sexual part. So in these gates was inoculate into something. You know, mimi the gate was of pornography ilikuwa in the eyes because you first have to type and then unaenda into pornography. Unapata the porn and everything. So nilikuwa na type, then you know your eyes is actually in the Bible inasema your eyes are the gates to your soul. So I used to chat then go to pornography. Ulijuaje hizi sites? See, they are all over. Actually, they are everywhere. How do you mean everywhere? They are is in advertise you actually in some of the television. The television the famous television. They are everywhere. Hey, so by then uliziona wapi? Okay, sitaki utaje kwenye uliziona, but mostly kwa sababu ziko kwa internet. But how did you came to enjoy the life? Kasikia sasa hapa ndipo sitaki wasichana tena. Hii ndio life sasa yenye nataka. You know one thing Farodhi, when you are into masturbation, you know you tend to watch a lot of porn ndio ikusatisfy. Now at the moment So masturbation is sex without intercourse. Masturbation is sex without intercourse. So the moment unaingia into those funny sites, you get to satisfy yourself. You know, once you masturbate, una feel, you know, you feel guilty, though you feel happy in a way, because you know, when you masturbate, you release sperms. The moment una release, una feel premature. Yes, premature sperms. So the moment una release, una feel at least I'm comfortable, though very guilty. So you go feel guilty? Yeah, I used to feel guilty. So the first week, how did it ilifanyika aje ndio sasa ukaona nishaanza kuzoea? You know, I used to nilikuwa nafanya kidogo kidogo. Naona tu kadogo, nasema hapana, wacha nimalize. Wacha nitoke. So ikaenda hivyo ikakuwa tendency. So I used to watch each and every day
twice. So ikakuwa system in me. Okay. So wakati ulimaliza mwezi wa kwanza, you thought now wewe sasa wewe ni bazuu. Ushajua masaitu watu hawajui na maisha imeanza kuwa nzuri. Ilianza kukuaffect ama? Yeah, actually masturbation huwa ina affect mtu sana. Are there gadgets ulikuwa unatumia? No, I never used gadgets. So actually I was saying when you are in masturbation iko side effects zake. Na one of the side effects, you always feel guilty when masturbation is being talked in the church or anywhere else. Una feel very guilty. Tuliwahi funza ukasikia uko guilty? Sababu tumeikava mara kadhaa. So ni might feel guilty, unasema staangalia hiyo site ya staangalia hiyo nini ya Farodhi. So I used to feel very guilty. Huwa unakuwa stagnant in the place huko. Like hauoni mtu akiendelea, you are stagnant, then you feel very angry. Haraka unakuwa angry haraka. So hizo ndio side effects za masturbation. Umesema ilikuwa ni kama dose twice in a day. Umewahi kosa kufanya ukasikia ni kama umejikosea? Sidhani iko siku ilipita kama sijafanya. Hadi kama sio 1 hour. Daily. It was a daily thing. Na sasa you are born again. Utaenda church na ufeel wewe uko sawa tu? I used to I used to go to church, lakini you are just there, hutaki kufanya, hutaki kuassociate na watu, hutaki kufanya kitu yoyote, uko hapo tu. Yes. So ujaiweza enda kanisa ukasikia hai pastor ubanikwaza? Ajai hubiri kuhusu masturbation ugua? Sijai hubiriwa nikiwa. So what do you think churches could do to make sure that kama kuna mtu wako huko na anafanya hivyo I feel guilty ama aache? Because imagine you've been to church na unafanya hizo vitu. Hakuku hata na mtu angekuwa na ile what do we call it, discerning spirit, ajue huyu kijana kuna mambo anafanya sio ya kawaida. One thing, wacha nianzie mbali. One thing I have learned is that, you know, most of the preachers wanna preach things of God. The things that God can give you, which is very true. Mungu akona vitu mingi amesema, he has blessed us with a lot of things. But they fail to preach the condition of the receiver. No, Mungu anasema once you be righteous, you shall get what I've said. So they are preaching more on the giver. Our preach about the receiver. So they wanna cover a lot of you know, how God is good, how God can bless you, but they lack to focus on the receiver. Na one thing, the receiver must be righteous. Ndio apokee hizi vitu. Mungu anasema atatupatia. So you know, some churches wanna preach about that, but some churches wanasema hiyo ni kitu imepitwa na wakati, ama hiyo ni kitu haiko kwa hii church. Another thing, most of the preachers are on the same. I'm so sure about masturbation. Most of the preachers are on the same things of masturbating and everything. Unajua nanga? Watu wanafanya hivyo. Ni ngumu sana kujua mtu ana masturbate. It's very hard to know. Ni ngumu sana kujua mtu ana masturbate. So ungeenda uone be okay, anyway, that's not more of homosexuality, because homosexuality ndio watu wanajua nanga. Depending na behavior ya mtu utaweza you can tell. Ni kweli. Hii yako sasa utajificha mwenyewe. Mzazi hakuwahi jua siku hata moja akaja kijana wangu. You know, nilikuwa naifanya late in the hours. Late hours. So mzazi akiwa amelala, mimi ndio nilikuwa porn. So wasichana walikukasirisha? Wasichana wanilikasirisha. Mpaka ukaingia pornography? Mpaka nikaingia pornography.
Kwani walikufanyia nini? Unajua wanaume ni vizuri tunaongea kwa sababu watu wanaumia na huku nje. Ni kweli. Tunaambiwa sisi ni kuachana tu, lakini hawajaiangalia kama wanaume pia kuna vile wanakosewa. Shida hao wasichana wote walikuwa ni I think ni unaingia into a relationship with a lot of expectation, knowing this is the right person for you, lakini at the end of it all unapata heartbreak. So unapata you are being cheated on. Such things ndio zinafanya. Lakini nataka uniambie the reason as to why uliingia hiyo. Kwa sababu uliwahi waambia okay, let me just talk this. Kwa sababu hizi vitu hufanyika tu hata kwa watu wameokoka, wengine wanavunja sheria. Because I think masturbation unajaribu kutafuta satisfaction. Uliwahi ongea na wasichana kati ya hawa wote, ukafika kiwango cha unataka na hawataki ndio ufikirie kuanza masturbation because you are satisfying yourself. So meaning kuna mahali ulikataa kusatisfy hiyo, ukoona afadhali uanze hiyo. Iko wakati ama iko time ilikuwa inafika you want sex but the other side does not want. You feel a lot of you are una feel vibaya sana because it's a trend. Unasikia best yako amelala na dem yako, so uko hapo na you want the same. Kwani it happened to you? Unasikia best yako amelala na mwingine? Imewahi happen. So badala ya hasira ati ya kuenda kumtafuta, unasema acha nisonge kwa masturbation. Sasa ilikusaidia nini? Nilikuwa na feel okay, I wanted just a lonely life. So after kufanya hivyo ulikuwa unajiambia nini? Kufanya masturbation? Haikuwa inani affect sana because it was once nimefanya hiyo. Unaona unakosea. Unajua unaweza enda hata kanisa uone watu wameomba. Jipata hata unaongea in tongues. Usikie yenyewe kuna kitu inakuzuia hata kuomba. Kuna kitu unafanya ukienda kwa Mungu kuna ile connection inakosekana. I used to feel that though nimesema it's more spiritual than it is physical. So I used to fight it physically. Actually na delete mpaka Chrome. Na delete hiyo mpaka Google. Lakini at the end of it all najipata usiku I'm downloading Chrome and Google to search for that because it's more spiritual than it is physical. Unaona kama mzazi alichangia kuwewe kufanya haya mambo? Kwa sababu kama hangekupea data ungeingiaje? Sitasema mzazi alichangia kwa sababu one thing hakuwa anajua I'm going through that. Another thing to surprise you, my father is a pastor. Guy. So my father is a pastor. So hiyo credit alikuwa anatupatia ilikuwa ya just communicating to your friend. Okay. So ilikuwa just communicating to your friend. Kujua venye rafiki yako anaendelea. So but me I used it in a negative side. Mko wangapi kwenu? Kwa 3. Vijana? Mimi ndio first born. Okay. Then my 2 sisters. Sasa first born akifanya hivyo na wengine? Na that's why nilifika pale nikasema hii kitu. Umefanya for how long? For 2 years. Miaka 2. 2 years masturbation. 2 years masturbation. Yaani tulikuwa tu tunakuona kwa barabara ukipita lakini wewe unajua wewe ndio mwenyewe. You are the answer to yourself. Yeah. Actually to surprise you, masturbation inaitwa it's the bad drug. Kwa sababu when you are in masturbation hauwezi jua mtu. Once when you take alcohol, when you take heroin, iko side effects. Utajua huyu anachukua certain drug. Lakini when you are in masturbation, na that's why nimekwambia most of the preachers are going through the same. But you never know, hauwezi jua. Haijandikangi pahali ama uonangi effects in physical. So inakuanga you can't see it. Lakini once the person ako into masturbation, huwa inamdrain inside, not outside. Na umaishi hii story na mtu? This is the first show. Na how did you ulipata hiyo courage wapi ya kukuja kunarrate? One thing Farodhi, a lot of youths are going through the same.
na mi nika feel, you know, most of the preachers wana preach about the things God has given me naendesha Range Rover. Prosperity. Yes, but they are not, hawafungui scars zao waseme this is what I went through. Hawafungui mioyo waseme I went through this and this, ndio nikatoka nikafanya hivi na hivi, you know, ndio Mungu akanibariki. So I feel that kama generation, you know, inasemangwa iron sharpens iron. So nimekuja ku just encourage somebody or to tell somebody that you know, we are going through a lot of things. Na pia watu wako hapo juu najua wamepitia shida nyingi, ni venye huwa wafungui roho wanasema this is what I've gone through. So I felt that it's good to, you know, just tell people that this thing is real na people go through it. So did you came across a video tumefanya ya masturbation? Nimeona tu moja ya spiritual wives and spiritual husbands and wives. Na it's somehow connected to of course, yes, because pia ina lead hapo. Kweli. Wakati hizo vitu zimeanza zina lead to masturbation. Kweli. So uliamka tu siku moja ukasema acha nitafute Farodhi? Ama kuna kile kilikusuta ukaona at the end of the day hata nikifanya hiki kitu inisaidie, acha niende? I've been fighting it. Nime actually, I think for the last 6 months nimekuwa you know, fighting it. Unaacha unarudi? Naacha narudi. So it came a point nikaambia Mungu. Actually I went to pray. Nikaambia Mungu, you know God, you know me more. Na wewe ndio nilileta kwa hii dunia. Na you know the things that we are going through. Personally the things I'm going through. So I told God, mimi nataka kutoka kwa, you know, kwa masturbation. Na God is faithful. I can testify and say I'm free from that. Kwa hivyo ulikuwa unajiona as a sinner? Yeah. Venye tu nimekuambia mtu feel very guilty because it's, you know, it's something bad. Ile siku ya mwisho uliacha ulijiambia aje? Nafanya mara ya mwisho leo. Kesho sitarudia. Yes. Actually hivyo ndio mtu anajiambianga. Unasema leo ni August. Wacha ifike 29th hapo. Hiyo mwezi mwingine ikifika mimi naachana masturbation, lakini mwingine ukajiambia wacha tu niache, wacha nifanye tu leo, just today. Unajiambia leo si ni Friday. Nafanya Friday peke yake. Kama Saturday sitafanya. Lakini just Friday tu. Umeingiza mtu kwa masturbation? Sijaingisha mtu. Jai recruit hata mmoja. So how do you feel after 2 years? Have you wasted your time? Do you think it was the right thing you're doing? It was not the right thing. Haikuwa kitu mzuri nilifanya. Na you know venye tu nimekuambia, you know, it's a process, it's a fight between spirit. Na I used to feel bad. Na hadi saa nasikianga vibaya. I went into that, and that's when nikasema I should look for Farodhi and just share out my testimony to encourage somebody else. So wasichana walikufanyia hivyo? Wasichana wanilifanyia hivyo. Okay, Lord. Nyinyi sasa nyinyi. Mnaharibu kijana wenyewe. Hivyo tu mnaamua kuharibu kijana wenyewe. Kijana pole ana maneno. 2 years masturbation. Juu yenu tu. 2 years juu yenu. So when huyo msichana alikukosea, I mean, kwani huko unampenda? Ungempea hata second chance? Ya kwanza nimekuambia haikuwa msichana mmoja ama wawili. Walikuwa at most 10, at least 10 hapo. So hao ndio Na sasa unataka kutuambia kati ya watu 10 wewe ndiye ulikuwa mzuri? I mean, wewe haukuwa na makosa. Because losing 10 people, hapo nani yako na shida? Si ni mwenye anawatupa? Ni kweli. Ama huko unajua unataka nini? You know, uko kwa process ya adolescence. You are just looking, uko hapa na pale, you know, looking for the one to, you know, satisfy your heart. So I was just, you know, napata a character in this
in this girl lakini in the other girl hakuna. Yule ni mchafu lakini ni mpoa. Huyu mwingine na yeye ni msafi lakini ana ile karakta nilikuwa nataka. Ana uzembe. So walikuwa wanakutembelea huko kwenu? Hatukuwa tunatembeleana nyumbani. Alikuwa anaishi mbali. Huyo mwenye tulikaa na yeye sana alikuwa anaishi mbali. Umewahi tembelewa na mmoja nyumbani? Hapana. Umewahi watembelea? Huo tulikuwa tunapatana, tunapanga pahali tunapatana maybe Nairobi, Rongai. Yes. We used to meet. Okay. So do you hold that pain until today after kuacha masturbation? Because you see pain usipoitoa, because you see ili kulead kwa masturbation. Does the pain still last in your heart? Because inaweza fanya pia uanze kufanya kitu kingine hata after kuacha masturbation. I don't hold grudges or pain. Nilisema I won't hold because hiyo ndio lead into masturbation. So I said I won't hold grudges. Okay. So masturbation ina faida yote? Haina faida. Farodhi, masturbation haina faida. So hasara yenye inaweza letwa na masturbation ni gani? Venye tu nimekuambia, one you are stuck somewhere. Unaona venye gari hii ya gari venye inaweza koma pahali alafu ishindwe kutoka. You are just like the car. You are stuck somewhere. Unazunguka pahali pamoja. Watu wanashindwa mbona huyu, some things have ama succeed. So those who are in masturbation, nataka kuambia nini? Kuna faida yote, kuna what I can just tell those in masturbation that masturbation it's not good. Actually masturbation sio kitu mzuri na it's bad, has been there. So I'm talking out of experience. It's not something good. So you wasted a lot of energy for nothing. Yes. You never satisfied yourself completely. You wasted a lot of energy for 2 years. I mean, haina faida. Ni kweli. So, shida ni roho ilikuwa imeheartbreakiwa. Does that mean you will never love? No. Does not mean that I'll never love. Elezea, fafanua. Okay, one thing, there are things that trigger masturbation. One of them is the cell phones. They are called cell phone, jela ndogo. We have pornography. We have unforgiveness. Those things ndio huwa zina trigger somebody into masturbation. Na there are many others. Hizo ndio vitu huwa zina trigger mtu into masturbation. You find yourself into masturbation. So yeah. Ujajibu swali langu. Will you love again? Utatrust hao wasichana walifanya wingia kwa masturbation kweli? Yes, I will love again. Because at that time I was blinded, looking for something. I was looking for something in girls. What if you still look na ukose? One thing, Farodhi, I've been reading Bible so much, and I thank God for revelation. In Genesis chapter 2, I think it's chapter 2, verse 18. Inasema, God brought Eve to Adam. No, it's not about, the things that you want huyo msichana kuwe nazo. Vitu zenye Mungu anataka, you fulfill purpose. Sasa uko tayari kuvumilia zile mashida watakupitishia? Ngozi ni kama mashida zitakuwa mingi kwa hawa watu bwana ni. Niko tayari. Utarudi kwa masturbation? Sitarudi kwa masturbation. So what's the process of kutoka masturbation? Sababu process ya kuingia niliona kama uliingia haraka. Machungu nini, kutoka utatokaje? Because huwezi sema nilitoka ama nimetoka. Ati utoke na mdomo na utoke. One thing venye tu nimekwambia, there are things that triggers masturbation. One of them is cell phone. One unafaa kama uko na, you are in masturbation and you have that phone. Tupa hiyo ama uweke pahali uambie mama niwekee hii, uchukue kaduda utumie hiyo. Another thing, but you see you cannot
I mean, huwezi niambia nitumia mlika mwizi atijiandaa kutoka masturbation. Because it doesn't mean that everyone mwenye ako na smartphone akana masturbate. Yes, hiyo ni kweli, lakini you have to sacrifice. You have to sasa hiyo si ni jela ingine. Hiyo ni kama kuenda rehab. you have to sacrifice. Hii ndio inakupeleka kwa moto. Jesus said that the things that make you to sin, cut them off. So kama ni hii simu inakufanya you go into masturbation, just put it aside for some time. I thought deliverance would be the best way. Iko hiyo deliverance, unafaa uende kwa pastor kuombe. Even the things that we do, even music. Kwa hivyo kuna party yako na party ya Mungu. Iko party yako na party ya Mungu. Unaachia Mungu hiyo ingine. Okay, so have you been delivered? Yes, I've been prayed for. Okay. Yes. All right. So kuna vijana walikuwa wanataka kuingia labda, not even because even ladies do. Hao watu walikuwa tayari kuingia. Pam. Mtu anashangaa nilianza jana, ushaanza kuongea kuhusu masturbation ni mbaya. Nitafanya nini na niliingia jana? One thing I can just tell you is that when tu nimesema masturbation, it's not a good thing. Now if you are there or if you want to start it, it's what I can just tell you is that you should the things that make you go into masturbation, just put them aside kwanza. Kama ni hiyo novel unasoma, kama ni hiyo simu unatumia inakulead into sin, keep them off. Do you even know masturbation is demonic? Yes, it's more demonic. Now that's why I said it's more spiritual than it is physical. Because there is a spirit inaitwa queen of the coast. Actually that demon, it was assigned to lead people into masturbation. Kurushiwa. So hiyo queen of the coast huwa ina attack your dopamine. Inaitwa dopamine. It's something in you. A substance that inapeleka information into your body, your mind and everything. So your demon, queen of the coast, when in attack your dopamine, you find lust. One thing, lust, it's very it's illegal, but when it's met in an ungodly way, inakuwa a bad thing. Okay. So what are you doing after kuacha masturbation? Do you think in future you will maybe have training sessions za vijana za kuambia haisaidi? Yes. I'm doing a lot of research on the things that the youth are going through. Na I believe siku moja I shall be a testimony to many. Okay. Advising people. All right. The same. So are you dating? Yes, I'm dating. Oh, wow. Yes. Huyo alijua ulikuwa kwa hiyo shida? Yeah, anajua. Alisema aje? Nilimwambia na alikuwa surprised. Alijua kwa nini uliingia? Yes, nilimwambia kwa nini. Na kirehe kile mani kuroria kulia. Okay, thank you so much. Yes. Na nafikiri kuna watu umesaidia because I know there are people who are stuck. Unajua hiyo ni kitu shetani yako involved. So unaenda kuacha, unasema acha tu nijaribu mara moja tu na sitarudia tena. So inakumes. So masturbation hailipi, haina faida, hasara, stagnancy. I mean unaelekea wapi? So thank you so much. Thank you. Nashukuru. Sio kama ungetaka kupeana namba, kuna watu wangetaka kuongea na wewe vijana, wa advice vile watatoka, waambie vile ulianza kufikiria kutoka. Yeah. My number is 07 03 800 715. Irudie tena. 07 03 800 715. 715. On Facebook ni Kelvin Maina official. Okay. Yes. Wow, that's good. Iko watu wengine unajua wameingilia hizi vitu? Iko yenye najua wameingilia hizi vitu. Okay. So bado uko na kibarua cha ku make sure ametoka. Kweli.
All right, thank you so much, Kelvin Maina. Thank you. Pleasure. It has been pleasure kukumit. Amen. These are some of the things watu wanaogopa kusema. Ni kweli. Na wakati umeogopa kusema hausaidii wengine. So hivyo umenena, there are even people wataacha, wengine pia watakubali kukuja kutestify vile waliingia na process ya kuacha. Ni kweli. So thank you so much and God bless you. Right. Thank you. Mwirori wa Farodhi wa Thayo TV. Etagwo Kelvin Maina. Na wakiigua horo wake. So tika undu kahuthu kuingira masturbation. No kai kuingira ndaigua tari henya gukira kuma tondu wona waingira wahota kuona wira muritu wa kuhota kwiruta kuo. Na tondu gakioha ni koyo ria kari na ri ni ngukwira tiga tiga kwenda kuingira masturbation ti njega ni demonic yahota gukuroria kwi mucukane. Na by the time warugo tigeri iko gucoketwo kana gakahuho tigana nayo ndiri yateithia stagnancy maundu maingi muno magwetwo. Riu ni tugitiri hangwire atiriri ukurite horo wa Faraja Gardens phase 3 ndakwira ikuria matu ino ndagika 45 kana ithaa kuma kuria Thika town guthie matu kuma matu ni ndagika 10 gukinya hau na kuma haria mugundori farafara iri hau 500 meters fara ya arami kaingira 500 meters kaingira mugunda-ini Faraja Gardens phase 3 kuria kwina broti cia 50 by 100 na ni guthira irathira hura thimu nigetha woe broti cia muthia iri tigarite todo cirendio 200,000 na back to school offer turigire itigarite kuhera back to school offer no 200,000 hado ha 250 deposit wigirire 50,000 icio igine kahora kwa ihinda ria mieri 6 urira namba eno ni ukunyita twaranirie na gutumire mafu ucagure wambiririe kuriha 0798008008 0798008008 Tina mbere na kwirorera Farodhi wa Thayo TV wega umaga na muci. Thank you.